right, greetings from the smiling coast of Africa, the Gambia. Well, we apologize for starting up late. It's the breakfast show and you're getting us live from Star TV. I am Sheikh Gay. You can call me Lipsy, like, Nukomodo Lifty G International. Lifty. I don't want you to call me Lifty. Anyway, I am Lipsy, I am Sergey, you can choose between Lipsy and Shea anyway. But we're glad to be back, and it's another edition of the Breakfast Show. Unfortunately, Sally Kamara will not be joining us today for some reason, but the good thing is I am with Modu Lamin Baji, and we're going to take you through till 12 o'clock. Good morning, Modu. How are you? Alhamdulillah, how to call it? So let's say Mr. Gay or Mr. Lipsy or whatsoever. But it's a wonderful morning. I am lucky because I've got like thousands of names. So some call me Shaggy, which is my real name. Some call me Lipsy. It's now come out Lifty. Yeah, Lifty. Now you come out Uncle Shea. Uncle Shea. Small brother, don't because if they got ñeneen maa woy papa ji dañ maa woy oncle moom dafa boole ñaar papa oncle Shea. Then ñu ngi am benn jigéen Caane ñu ngi ko nuyu bu baax daf dee mun a suivre la léegi-léegi nag ma suivre programme bi daf ko suivre maanaam daf koy topp di ko seetaan ak yooyu noonu Caane ñu ngi ko nuyu jaaykati reer la Safidine ak doomam di Maane bi mu ma ooyee ma ne ko fii laa doon xaaree nag parce que dégg naa Cheikh dégg naa Lipsy dégg naa Lifty dégg naa oncle Cheikh papa oncle Cheikh waaye moom moo ñëw ne ma oncle DJ Uncle DJ kay boobu gonna the days, ma ne ko bii laa doon xaar rek bii moo ci desoon gonna the days, yeah those days when I used to bu ma fàttali non nañ ko bàyyi foofu noonu parce que there was a day I was at home drinking ataya ak suma benn koto bu baax so si basang nañ toog understand nga basang nañ lal ñu toog noonu nga wéeru si wall bi nii tuuti den nga suma téléphone bi mu ring so ma gis bro Lipsy so nga mu bàyyi ba ñu wax ba pare mu ne ma man Lipsy la nii mu ne ma man dama yaaga déggul kooku du teere ma ne ko ne non daanaan la so mu ne depuis cette limite maa ngi déggulu kii ma ne ko ok léegi nag mu si télé bi ma ne ko ma ne baax na so this is it. It's not Lipsy of today but today mala that was good. Send my regards to you, so Mr. Kaba Sonko, we sending regards to you. Kaba Sonko. Yes. Well, Kaba Sonko, thank you so very much. Uncle Kaba, Uncle Kaba. They call Uncle Zozo. He have that face of Zozo kind of. Chicken be wow, Delby, hang on. So, others call him Zozo. So others call him Uncle Kaba. Uncle Kaba, yeah. Léegi mu diga Uncle Kaba Zozo. Wow. So ñu ko nuyu anyway at Bruce B, is it? Yeah, ñu ngi nuyu ñëpp nekk ci fële ca Bruce B. Di suma daalin yu bëri maa leen di nuyu daalin Sissoko Badji daalin FFC Zozo daalin Ami di leen boole yëpp def leen benn saako di leen nuyu waaye nag mu ne moom Aliou moo ko war a maye Aliou mu war a maye jabar dina takka dina mel ni mbàccum jot kan la Aliou di maye Ami xana Ami Thiam la Aliou di maye waaw ana Aliou ana Tunkara ak Thiam loolu Aliou waanewut rek mu ngi mel ni nga jël diwlin def ko si lifin nooy sante Tunkara di maye ko sant Thiam loolu laay wax nii mu ngi mel ni nga jël diwlin sotti ko si biir fonde Modou Baye loolu nu moo mel day mel ni mbàccum jot yow xoolal Jóob xam naa diwtiir waaw ak fonde diwtiir ak fonde man lekk naa ko waaw diwtiir ak fonde am foog naa boobu mooy naka prem ndaw gisanguma ko prem tew xaw ma prem ndaw lañ ko dee ooyee man njaa ko fuut ak yooyu noonu so mooy loolu daal Aliou moo ko war a may boobu laa mënta understand su soxo nag moom Baadikundaay la lonkal boppam so moom mi ne suma jabar waaye bu ma ko ne daalin gars yi li fi nen monopolise nañ ko ba léegi su ma ko ne daalin mu ngi bugg a sol ko loolu laa mënta understand FFC moom kaw su wax na ne kooku dafa yàgga si opposition side bi so moom loo def mu oppose ko because dégg naa mu ne amuloo choice waaw wala loolu rek man xam ba façon choice la in fact it's competition Consumer Protection Alliance ñu ne naka suñu gisee kii def nii kii jaay nii they feel good ne competition ma ngi am so moo tax man ma bëri daalin du noonu anyway yaa ngi tudd affaire yi fonde bi di nuyu General Bass tey ku ñu nekkal si machine bi prof Yaaya yeeg waa Jambur tey wax na lu garaaw nag bés bi loolu amee
soo demoon jàmbur si ron lal bi nga koo fekk. non nañ ko bàyyi. nañ ko bàyyi foofu. yow jàmbur su xeex amee sax doo gis yaaya. waxuma la nag réew mi war a. non du ñëw liggéey. yaa ngi wax lu am solo gis nga diwlin ak naka fonde bi ak diwlin nga wax. waaye man na la diwtiir parce que moom laa gis. moom laa xam ne dee lekk moom. am nga some of these things ñu ko daan def yëpp wala sax fi ñu ko daan lekkee mooy mostly soo demee ci mbaar. spécial soo duggee leel ak yooyu noonu. xam nga yooyu dafa amatul baax. dafa amatul nit ñi defatuñ ko and it's very good. it's very good it's like a university. soo demaan leel it's like a university those days. am na time comme ni ñun time boobu si àll bi lañ daan dem. so léegi gars yi estate yi ñëw nañ jënd àll bi yëpp. di maquette ko xam nga lëndëm matut ko nu mu daan lëndëmee àll nu mu daan mel. ñun time boobu suñu daan ñëw kër. timis la doon nekka waaye dafa fekk reer pare na. so jigéen ñëpp dugg nañ. waaw ñëpp dugg nañ in fact ñun time boobu timis dafa kenn mu nekk nga nekk si biti. am na paa bu daan indi kankurang bi. inna kooku su duggee néegam ba Friday. Friday ba Friday. fan ban dëkk ngay wax nii. Bonto time boobu su ñëwee Friday ba Friday la dee génn néegam. so moom su duggee si néegam bi saako la leen dee jox nga yóbbu ko si àll bi. ndax time jot rek suñ dooree si maamu maa bi di yëngal rek. ngelaw su ñëwee rek gis nga. waaw rek da ngeen dee gis kankurang waaye mu dem bi at like xam nga at boobu noonu dafa métti yoon soo dëkk bi ñu ne jeex na léegi duñ indiwaat ku mel façon kankurang yii nii xam nga ñi nag kankurang leen nekkul kankurang yi takka saaku yi la on sa ñooñu kankurang leen soo ñu ne du ñëwaat soo estate yi ñaaka neen aala yi amatut soo duñ indi kankurang even trafic bi sa problème la daan nekka so ñu def mbaar si kër bi benn kër suñ gannaaw kër bi suñ benn mbokkay ñoo def mbaar si kër bi gaa seen kër bon si gannaaw la nekk si biir kër bi la nekk si gannaaw so gaa yi nekk foofu di woyantu so yàlla tax nag ma jógee fii dem foofu noonu so ma dem nuyu gaa yi si mbaar bi ma agsi paa bi mu ne ma xoolal da nga am pour woyi university mooy woyi njuli waaw woyi university waaw so waa nga woyal leen ma understand parce que fële lu daan am si àll bi lu mun a am si kër bi da ko mun a toolaare so those days are gone. I want to believe that I'm not sort of up countries, like the villages here, whatever. Yes, still they are doing it. I want to believe that Fufling cooking at the Fed and the compost. But Lul dafa bokk ci li daan yar xale dafa tax nga am manas dafa tax nga xam nga li la war ak li la warut dafa tax nga jox mag cër xam nga because dañ la daan tàggat ci biir mbaax mi yar la ba nga xam ne yow soo génnee di nga xam naka ngay waxee ak kilifa ak nga nan nga du waxee ak kilifa because da ngaa xam bët loolu ci gën a important parce que ay passion lañ laa jàngal di nga am fit di nga am yooyu noonu waaye loolu dafa baax trop moo tax ñu bëri duñ daan nangu seen doom juddu rek ñu yóbbu ko leen duñ daan nangu seen doom nekk ci parental xam nga parental mu nekk si lan xam nga luy parental parental maanaam xale bu ndaw tuuti mooy parental loolu la jox parental waaw duñ daan nangu xale bu toll ci parental ñu yóbbu ko parce que dañ daan bëgg nga dem ba toll fi nga ràññee doon mag tuuti su ko defee nga dem ndax ñu mun la faa yar ñu mun laa yar su ko defee nga xam bët xam lu nekk parce que ñaareel soo si génnee sax soo xasee bi agsi sa first week bi nga faa ñëw o time bi nga spend with your family ku la xool sax dina notice ne kii am na fu mu bàyyee ko su laa nuyu daf laa jox cër dafa sukka dafa def nangam understand nga wax with manners with respect and the like but right now some of these things are fading away and then loolu mooy tax xale yi xamatuñ dara xale yi maa ngi am suma benn xarit Aliou dafa dëgëroon boppam yoo xam ne so time boobu noonu like su ma dem Bonto daf ma dee ne ñu dem so ma ne ko ne Bonto neexut fan yi de comme noo xamoon de kankurang moo fa nekka mu ne faa dem ma yóbbu Aliou so gis neen loolu noonu xam nga foofu moom si àll bi moom ku dem bàyyi force di nga liggéey di nga woy di nga lekka moom waaye di nga def lu war ñu nekk foofu 1 week ñu dellu si papa dafa am pour kool ma dafa am pour ooma ma dem uyu ma dem mu ne ma ne lan ngeen jox Aliou ma ne ko ne lu xew mu ne ma Aliou léegi dafa ceeñ trop léegi mu ne ma Aliou de nuyoo léegi dafa am respect day wax yu baax ma ne ko ne Bonto mbaar moo fa nekk so amul tëdd a kër so time bi yëpp si mbaar bi leen dee nekk so xam naa loolu moo nekk si moom ba léegi understand nga système bi mu ceeñe lool mu doon ko am respect definitely jërëjëf Modou Badji loolu am na solo trop pour ñu indi ko parce que ndax biñ ko wax nii sax leer na ma ne ñu bëri ñu ngi kontaan ci wax ji ñu bëri ñu ngi d'accord ak li ñoo wax parce que ñi ci jaar yëpp xam nañ lan la même ñi ci jaarul sax seen njaboot jaar si gis nañ
yokkute bi mu def si seen i njaboot ñuy ñaax nit ñi di leen doon soññ pour wax ne nañ fexe di amal loolu parce que xale dëgg la mën nga koo yóbbu ci bi moo doon xale mën nga koo yóbbu ci bi muy doon parental waaye mu dem ba am fu mu toll nga yóbbu ko xëy na fu mu nekk environnement bi ak society mayeetu la time mayeetu la because of dëgg la ndax la xewoon démb ak li xew tey du nekk benn te li xew gannaaw ëllëg dafa wute dinañ dem ba time boo xam ne kenn amatu time boobu noonu ñaareel those days da ngaa yóbbu sa xale di nga am ñi la ko seetal ba balaa moo génne parce que am na ñoo xam ne suñ xasee bi am mbaar am na rek duñ génne ci mbaar bi seen kër sax benn ñaari yoon lañ faa dem wala sangu moo leen a yóbbu seen kër suñ sangoo rek delluwaat dañ because life bi nekkoon ci mbaar bi dañ ko daan enjoy ci mbaar bi la ñoo dëkka at times dañ leen dee tere sangu exactly waaw non loolu njuli bi la laamin waaye yow bootaan mbaar bi yow salbe bi ñaareel soo demee sa kër sangu saluwaat moo la faa yóbbu nga delluwaat ci mbaar bi because of life bi fa nekkoon soo ñëpp fa lañ daan fanaan ba léegi amatuloo ku la ko defal dëgg la amuñ time situation dafa ci ak yooyu noonu so xale yi léegi de very unfortunate ne def modernisation bi mu ngi jël but jërë ngeen ci mbokk yi ñu dolli leen fàttali ne yéen a ngi ànd ak ñun ci breakfast show bi le di ñëw seetaan fii ci Star TV ñuy am mbégte lool di dellusiwaat ak yéen waaye li ñoo def mooy dañoo dem break bu ñu dellusiwaatee ñu doxantu nag dem ci marché bi seet li fa ne baaxee ko askan wi di gërëm ñi nekk fii la ci marché Sarekunda Talending Bandung marché Ngelaw Tifa Garas ak li ko wër ndax ñaareel ñoom ñoo ñuy jàppale di ñu wax fan la njëg li toll su ko defee ñu baaxee ko askan wi nga xam ne ñoom ñooy taaxirlu di déglu programme bi wala sax di ko seetaan fii ci Star TV di gërëm it ñi nga xam ne ñooy stream live on Facebook ku ci mel ni Mark Guma fële ci UK dinañ ko gërëm bu baax a baax ndax kenn la ci ki nga xam ne du raté programme bi ci benn yoon waaye fële ci Mile Two Prisons 2 weeks ago maa ngi fa woon gars yi rafetlu di breakfast show ak yeneen i bërëb ñu ngi leen a gërëm di leen tàllal loxo tey sàkku ñaan ci yéen di ñaan yàlla defal ñu jàmm ci biir réew mi we're going for a short break and I'll come back and give you the commodity prices. dafay ñëw daal si waat ak yéen ba tey di leen fàttali yéen nga ànd ak ñun ci programme bi leen mooy The Breakfast Show li ñoo def rek mooy ñu yeggee leen li nga xam ne moom mooy njëkk li ñu jëlee ci marché bi ndax nit ñi mën si sukkandiku surtout jigéen ñi nga xam ne ñoom ñooy génn di dem ci marché yi les American Bag of Rice moom la ñu faral di tàmbale ñu ngi ba tey mu ngi toll ci $2,300 yi muy the American Bag of Rice $2,300 yi waaye saaku sukur mu ngi toll ci $2,600 yi waaye buñ delluwaatee ci maalo bi tey sadam mu ngi toll ci $3,200 yi sukur toll ci $2,600 yi mu ngi gis ne saaku liñoŋ moom moo toll ci $900 yi waaye ñu ngi nemmeeku ne am na béréb yoo xam ne mën nga koo faa amee ci $850 yi waaye muy $950 wala $850 boo ci am bu ne rafet nañ jox ne di nga am li nga xam ne moom mooy saaku liñoŋ ndax bi ñu nemmeeku bi ñu bàyyi xel prices yi gis nañ ne $900 yi bari na ñu ko jaayee wala $850 yi ba tey ñu ngi gis ne 20 litre gallon bu diwlin moom moo toll ci $1,900 yi muy 20 litre gallon bu diwlin ci $1,900 yi 10 litre bi toll ci $1,000 yi muy diwlin $1,000 yi 5 litre bi ñaar ci am buy nelaw ak bu dul nelaw buy nelaw moo toll ci $500 yi bu dul nelaw bu ngi toll ci $550 ñu gis ne am nañu ko jaayee $600 yi waaye sàkku wala 20 litre gallon bu diwtiir mu ngi toll ci $2,400 yi muy diwtiir 20 litre bi sàkku furiñ nag mu ngi toll ci $2,100 yi fa la sàkku furiñ toll tamaate madada carton bi ngi toll ci $1,150 mooy 2 kilo bi mooy tamaate madada benn pot bi ngi toll ci $180 waaye ñu gis ne meat and bone muy yàpp ak yàpp mu ngi toll ci $400 yi ñu gis ne am na ñu ko jaayee $380 yi beef mu ngi toll ci $450 yi ñu ci gërëm bu baax Moussa Fele ci marché Ngelaw ak ki nga xam ne moom mooy Ablaye booy séeréer waaye ñu ngi gërëm it bu baax a baax Njaay si marché Sarekunda waaye ñu ngi gis ne saaku wala sax fuul
ginaar yi nga xam ne fukki ginaar ne ci carton gi la nga xam ne ay fuul ginaar lay def fukk ne ci benn carton ganaar gi nga xam ne mooy peese 1.3 mu ngi toll ci $2,100 benn full chicken mu ngi toll ci $230 mooy bi nga xam ne mooy peese 1.3 waaye chicken legs carton bi nga toll ci $1,200 la carton bi toll ci $1,200 benn kilo bi toll ci $130 ba tey ngeen ànd ak ñun ci programme bi la muy The Breakfast Show ma ànd ceeg Modou Badji ñu leen a gërëm bu baax dinañ dem rek doppale ko tuuti bu ñu jël suwaatee ñu seet li nga xam ne moom moo ne ci kayiti xibaar yi su ko defee ñu def ci ab njàngat ànd ci ak Modou Lamine Badji. We're coming back shortly to give you All right, welcome back. It's time to review the newspapers. I think we've got the Point newspaper. Yes. Is it Standard and the Voice newspaper? The Point, the Voice, and the Standard newspaper. Yeah. These are the papers we have this morning with us. So we will be looking at them in detail. Mm-hmm. Yeah, and the first story on the Standard newspaper is saying ministers said $40 million a contract aimed at tackling disinformation. That what Mr. Cisse said to the National Assembly members. And government discussed fuel marketing initiative with oil companies. SK Jaite donates 50,000 worth of medicine to new Salikenya Hospital. Minister confirms land allocation to Barrow. Those are the headlines on the Standard newspaper. And on the Point newspaper. The back of the Standard newspaper, I think we have few, yes. Yeah. It have two Gambian swimmers in Paris Olympics. These are the two young Gambians, our giant swimmers who, made it to the Paris, Olympic. Well, we will bring you details on that of that story while we're reading after the headlines.
Wolves signed Gambian wonder kid. Wow, this is a 7-year-old kid. Yeah. Wolverhampton. Yeah. In the Premier League. Banjul to get a 6-a-side football court. Those are the headlines on the Standard newspaper. And then we will be looking at it in detail. We now look on the Point newspaper, which reads, Salifu KJT supports Salikenya Health Center. TRRC Dr. Lamin Sise nominated African Governance Democracy Champion. This is Sise. I think you remember Sise. The chairman. Yes. The former chairman of the TRRC. Yes. Over 600 returnees in 2023. 9,000 Gambians arrived in Europe. Land Minister responds to Darbo's comments on land allocation to Barrow. Government has failed short in curbing the spread of coups. Witness testify discovering 50,000 other items at murder crime scene. MOFA, that's the Ministry of Fisheries and Environment, I believe, engages oil companies on fuel integrity solutions. So that's the Point newspaper. And the Voice newspaper is also saying, man docked for allegedly stealing potatoes from Palmarima Women's Garden. Wow. Banjul Nam raises concern over coups. And Gay dismisses Office of Clerk's defense on National Assembly salaries and pension bill as affront to Gambians' intelligence. Mahdi says clarification on NA Clerk's office misleading. Treasure Women Warriors president says food insecurity will be thing of the past. And in sports, we saw a similar story, which has to do with the two swimmers to represent Gambia in Paris Olympic. This one says Yankuba Minte sees Liverpool inspiration after transfer deal completed. Juventus midfielder Paul Pogba delighted, fell in love for France fans. I will fight this injury. Well, those are the headlines on today's newspapers from the Standard, the Point, and the Voice newspaper. All right, let's begin with the main story on the Standard newspaper, where we have, the land minister. Yes, minister confirms land allocation to Barrow. Okay, the Minister of Lands, Regional Government and Religious Affairs, Hamad Ba, has responded to concerns made by opposition United Democratic Party leader Ousainou Darboe, asking President Adama Barrow to clear the air as to whether he was allocated a land at South Atlantic formerly used by the Chief Justice of the Gambia. In a statement yesterday, Minister explained that the said land allocated to President Barrow has been unoccupied by any authority, including the Chief Justice, for many years. As such, the Ministry of Land maintain and exercise the authority to relocate the land as it deems it appropriate. In this case, the minister exercises its statutory mandate to allocate it to the sitting head of state, President Barrow, the statement said. However, the minister accused the opposition leader of making a statement in bad faith intended to stir up controversy and discontent among the population, adding that Mr. Darboe and his family members themselves benefited from government's land allocation. Wow. That was a statement from the Office of the Minister of Lands and Local Government. I know this controversy, erupted days ago, but it took time before Hamad will, respond to this. So I don't know. Yeah, we've seen the Deputy Speaker, the Deputy Speaker talked about it in a statement that I read, and I've seen others as well. But responding. But the thing is, it's not bad, though many people were expecting him to talk
then Yeah. than now. But it's still not bad as far as Kinana, and then we make some clarifications. Maybe this But- when he have the time to reach Yeah, out to the but media to make these clarifications. I'm just asking, what difference does it make? Okay, because we've seen, like, even before Jawara, during Jawara's tenure in office, during the Fourth Republic, gis nañ government officials been allocated land. Loolu bari na during PPP. Gis nga ñi nga daan gis ñëpp ñu ci bari state bi ñoo leen jox seen properties. During Jammeh's time, it happens as well. So su nekkee ne happen na right now, why is it special? The president should be a topic of discussion. Do you have any clue? Because well, if it was done with due process, yes. You understand? Amul ben benke ñanke topp nañ the due process, topp nañ nakala whatever nangam ñu jox ko, then why should it be a controversy? You know, these are politicians. In anything they do, all they intend is to secure a political point. According to records, Dabo even... Yes, and his family, not only Dabo. Yeah, and I just want to go to Dabo. Fajara, Kiramineka Fajara, pipeline, was allocated to him by the state. And then family members, they benefited, according to what Ahmad Ba said. In fact, when he was Minister of Foreign Affairs, Abim Neke Vice President. So if that is so, why should this one be so special? Be more into this controversy. Yeah. Well, I think, maybe he have something, a hidden agenda regarding it. Yeah, so, I'm kind of confused. I definitely wanted to know why, because to me, it would have been something else. So, the JK, you jël dara jox ko president be just like that without him the right to be allocated a land or in process or whatsoever. I don't know anyway. But if we understand it was allocated to the Chief Justice. Yeah. Then later moved for the shifted for the head of state. Yeah, but so, before then, it was not occupied by anyone. It was not occupied. Years. Yeah. So I am sure if there is, government will not go and grab that land straight away and said, Minister of Justice, Attorney General, the land or the Chief Justice rather, the land is not given, you are yet to develop this land, we are forfeiting it and giving it out to the head of state. I think there must be consultation between the two entities. Yeah, that's what I believe. Because so the kid of Ame, then the next minute you jëlee ko si kii rek ñu jox ko kii tam. Because diggante bi yàgg na, according to what he said, like no one was, occupying that space for quite a while before guy to allocate the president. And ba pare coow li yëpp sax bariwul noonu de fooguma ne ñu bari yéey nañ yàbbi ci wax ji nii. Many others, take it. This is have to do with two politicians. Yeah. And two, what will I say? Two camps, the NPP two and camps, UDP. Two antagonists. We have other politicians. Do you hear them these say two something parties, like they always keep on antagonizing each other. Especially their followers. Today, let Barrow do something, you will hear a lot of criticism from the Do we have anything from the PDOIS camp to talk about this? Land. But they are not into such issues. Okay. But they, I respect them for one thing. If they call you, they will not criticize. Maybe you touch them, then they will respond with clarity. Okay. If they call, they will tell you that their policies and programs. And if there is something which is going wrong, which have to do with this, which is in line with the Constitution, this is the time you see them raise a flag, trying to signal to the particular institution or the head of state that you did so and so and so, based on section X, Y, and Z, you missed the road. Yeah, you violated. That's how they do their politics. Okay. Not like, look at Lipsy and tell him Lipsy and Del Burena, Hangani. But why do you have to take I'm giving you an example. No, why do you have to take my Ndel for an example? I think Yaya will help us clarify that. I'm Jarbat bu Yabate, Binta Marong. They invite Key Job, Naga Job, the comedian, Tira Job. Tira Hall, my Mune Spandel, Computer Skit Boho. Ndekete Binta Nge Deglu. Munuma am jama ci Binta fu ma gis loolu la ma tooñee ana ko na dama sa eli mi sew yu dinaa ko dama ñu ko nuyu baax ñu ngi nuyu ñoom F Aliou fële ca Tipakunda ñoom Sabel di nuyu xale yëpp fële ca Tipakunda
tey ñaanal nag seen yaay ju baax ji muy Yakombe Samba yal na ko yàlla xare àjjana yàlla seddal suuf ci kawam ak Pa Imran Seck ñooñu kilifa yooyu waaye lañu woon te dañ tàggat ndaw ñi bu baax a baax a baax suñu yaay Jaara Diouf la ci Dipakunda ak suñu papa Mouhamed Lamine Gueye ñuy ñaanal yàlla yàggal leen fi suñu kanam yàlla defal leen jàmmame leen tawfiix defal ko bépp waajur insha allah amiin allah ñu taxaw dem ci okay let's see what Tabora Bojang wrote. Minister says 40 million media contract aimed at tackling disinformation. This story is developed by Tabora Bojang of the Standard newspaper. The Information Minister, Dr. Ismaila Ceesay, has said the controversial media contract under which 7 selected media outlets were given about 40 million was aimed at tackling disinformation so that the government will not lose the information space to professional disinformation campaigners and political activists operating under the obscurity of online media practices. The contract was signed in February, but only came to be known to the public when the Standard ran a scope on it in April. Condemnations from various segments of society. Okay. Since then, it has attracted widespread public criticism and condemnation from various segments of society. During yesterday's question and answer session between the ministers and lawmakers, Information Minister Ceesay faced a barrage of questions from lawmakers about the procurement process and selection criteria that led to its being awarded to the 7 media houses. In his response, Dr. Ceesay gave a background to the contract. He said, in line with Gambia Access to Information Act, which provides a solid ground to access and proactively share information held by government and in pursuant to realizations of several access to information. Government with the support from Freedom House hired a consultant to develop a strategic plan 2024-2028 and submit to the Ministry of Information for implementation. This plan, according to him, is anchored on strategic pillars including access to information, public consultation, and popularization of the government's agenda. He added that his ministry with support from NDI has also developed the anti-implementation framework and the national communication framework seeking to promote proactive access to information on government development projects, programs, and other initiatives. Building on the new imperatives, the ministry and other stakeholders recognize immense gaps in the government's communication landscape that plays into the hands of the opportunistic disinformation campaigners motivated often by political activism in the ghost of online media practice. The government therefore recognized the need for a galvanized communication action plan to rein in the disinformation, its distortionary impact, and take control of the narratives through proactive information sharing. It is against this backdrop that the contract came into effect to address legitimate challenges that repeatedly reduced the government to a defensive position, Ceesay said. He said the government therefore recognized the need for a scientific approach to its communication apparatus, reliably on the heels of the effectiveness of the contract.
Yeah, it's a long statement. Yeah. It's a long It's thing, bulky. but it's bulky. We cannot go through all, but let's just take a look at some of the comments by because when the news broke out initially, we got so many comments where people came out to condemn the need to distribute $40 million to only 7 media houses. Some people, the problem they have with it is like, why should it be only 7, or why is it distributed to those 7? So they talked about the criteria. Yes. They talked about why. I think we can take a look at the criteria. It's important because do we have the criteria? Yes, criteria for selection. On this criteria used to select the media houses, the minister said standards used for the selection was by the judgment and the perception of the government regarding competence, professional independence, capacity to air audiovisual, and existence of trust and confidence. So these are some of the criteria they use to at least select these media houses that they deem fit to be part of this program. You understand, it's only the online, the conventional broadcasters are the one chosen. I don't know whether the onlines are part of it. Online, Fatu Network, is it? Well, yeah, Fatu Network. Yes, the Fatu Network. And in fact, there is this one they deem to be a drama group or whatsoever. Yeah, Fandema. Is it Fandema? Something like that. So was Fandema. also. But I think put audio in Finland. Yes. They will be responsible for recordings and the like. But let's go back to the criteria: professional independence, capacity to air audiovisual, and existence of trust and confidence. Yeah. So there is nothing like going by what the ministers told the National Assembly members. There is nothing like a policy or a program which is laid out to at least gauge the level of this particular institutions on their qualification. But here it is said, the selection was by the judgment and perception of the government regarding competence. Some people didn't say it that way. Some people would rather say, in fact, those that were awarded the contract are pro-government. Yes. This is, in every institution, even you go to the United States, they will. In fact, you see CNN organizing the debate between Joe Biden and Trump. Has also raised speculation. Why did they keep the independent candidate out of the debate? So it is like that in everywhere. So Gambia also saying those awarded the contract are pro-government. So anyway, let's get to another story and then Okay, let's look at this story which talks about oil, which says government discusses fuel marketing initiative with oil companies. The story is by Omar Ba, and it reads, the Ministry of Finance, in partnership with the Gambia Revenue Authority, yesterday held a sensitization workshop for Gambian oil marketing companies on the imminent introduction of a fuel marketing device designed to address smuggling of fuel into the country. Held at the Bakadaji Hotel, the discussions focus on the Directorate of Public-Private Partnership on the fuel integrity system as part of a design contract for the implementation of a revenue mobilization solution for existable goods, telecom service, and refined fuel between the Government of the Gambia and the SICPA. It was designed to shape and create awareness of all relevant stakeholders on the scope of the project to create a common understanding on the implementation process of this component intended to provide solution for the monitoring of imported refined oil, gas oil, diesel, kerosene into the Gambia. GRA Commissioner General Yankuba Dabo said the fuel marketing device will ensure the fight against illicit trade and
quantifying. He said the project will be implemented in phases. Today, we are sensitizing key stakeholders in the oil industry as we anticipate the implementation of this second phase, which is the fuel integrity solution, he said. GC Dabo said the stakeholders are sensitized on how the software for managing the marketing operations of fuel will be operationalized. The project is part of GRA's wider reform initiative under its current strategic plan 2020-2024, he added. Mr. Dabo said the GRA has set up a dedicated enforcement staff to carry out compliance monitoring of all products within the scope of the project. This will report incidents of non-compliance during the course of their compliance monitoring activity for the timely intervention of GRA management. This will help reduce under-declaration and increase tax collection by accounting for all the fuels imported into the country. It will also reduce smuggling by using field inspection equipment and devices to validate marked fuel in the marks CG Dabo stated. The Permanent Secretary, Ministry of Finance, Abdullah Jallo, said the digital tax stamp on excisable goods provides a verification mechanism that ensures all excisable goods consumed by the general public are free of counterfeit. For operators, the solution provides a platform to combat smuggling and dumping, thus providing local manufacturers a level playing field and fair competition. It also allows manufacturers to closely follow their production values, know their market share, he said. All right. Thank you very much. Take a look at your phone. I've sent you a message, and then said other phone number you want to check. That's from the Standard newspaper, and then do we have anything special to? Yeah, this is all on the digitalization process. We saw them adding a stamp, a stamp on these beverages, and of course, what else? These are companies manufactured, these are things that are manufactured in the Gambia. You understand, GRA has came up with this digital, tax identification system. So I think it's all part of the same vision, strategic. Their current strategic plan 2020-2024. So this is why they're trying to sensitize these fuel dealers and others to at least be aware of this. Now they're coming on the fuel products. Yeah, that's it will increase tax. That's a good thing. Yeah. So I don't know how will it be. Because Buguma, you waste time on that. At least we've read the story for them. Let's just take another story, because we were expecting a guest, and then Fagna guest new in So unfortunately, because I'm on one notification earlier, but guest na guy new. So we're going to speed up things. At least let's take a look at because Fagna, we've got similar stories. Yes, we have done with the land issue. So let's just take a look at one story there and then one story here. This one has to do with this. What newspaper is that? This is the Point newspaper. And the story we're looking at has to do with coups. And it reads, government has failed short in combating spread of coups. The story is, by Janke Sise. And it reads, the National Assembly member for Banjul North, Honorable Modou Lamin Ba, has said the government has failed short in combating the spread of a drug locally called coups. Coups, a deadly substance, is reported to be a psychoactive blend. Psychoactive blend of addictive substances such as cannabis, tremendol, among other drugs,
with human bones reported among the ingredients. The Gambia National Drug Task Force has revealed over 100 cases related to coups, resulting in several deaths. The distribution and consumption of coups has becoming deeply enriched in the Gambia's social fabric, with criminal network exploiting the vulnerabilities of the youths and capitalizing on the lack of robust government lack of government control mechanism. Honorable Ba said, while debating on the matter on prevalence of coups in the country, Minister of Interior tasked with maintaining laws and order has fallen short in its effort to curb this growing menace, leaving communities to grapple with the devastating consequences, he argued. Okay, I think this is not something new to talk about, because when the issue of coups started in this country, anywhere you go to, but especially last week, last month, or not after the Eid. No, just immediately after the Eid, because there's several deaths related coups and Nifidini. We've seen in Bara where this boy cut off his own tongue, according to reports. Because images, you cannot even put those images on the screen, because understand, it's not easy, it's not nice to watch. I know of someone he was luckily saved because they were narrating this thing to me, but when they went to Ndemban, they found some people as well they didn't admit because of that. But the thing is, I think the Drug Law Enforcement Agency you get a very good job, because most of the time then you arrest so many people with coups and the like. Whether understand whether it's going back to the market or it's not going back to the market, or whether they're going after being then they buy for some reason or whatsoever, I don't know. But we've seen them making arrests all the time. But for the community, you want to play a very vital role in reporting some of these cases. So, what they call about this timber issue, they went straight and report to the police, then later been arrested. Exactly, and they arrested. So, with the coups also, I think we have to adopt that system. Like, Jarrod, new hard policies at the community level, at least, because policy are always making sensitizations on this issue of coups and others. So Fognane is high time for community to adopt that system of community policing. Though the police are doing good. But Ben affaire mo lena mo suñ problème ñun di nga gis nga nek ci koñ xalé di jaay coups nit ñi di tok coups kiko jaay sa doomi ni jaay la o sa doom la o sa raka la o sa bajel la, you will not want to report him. In fact, so ko report sa police amé information elsewhere and they happens to come there, yen sen bop yena daw di wax ko police ya ngi ñew yo sa bop yena ko la hadi ko noba. That's the problem we have in this country. Police there was a time gis nañ fi benn problème bo amoon xaw ma maa ngi fàtte fan la sax police ñëw di arrest ba pare community bi gën a di fight police long time ago amoon na fi jarul ñu mention place sax, but we know some places it's always a nightmare pour security ñu dem fa. Xam nga this is something xam nga, but if you go to Kuloli nga start from, let's say, finger coffee for them face Kololi. Just after the Gaddafi Mosque, nga cough no put them towards police bar, them sport bar, Tavan, them known to be Palmariva. If you go there in the afternoon or in the evening or even early morning, because man for the most of the time, that they start
young girls. am nga those days boys yi ñoo di gën a dëgër boobu di tukkuus léegi xale yi ndawa ñoo ñëw di tukkuus da nga dem fa nga fekk fa jigéen yoo xam gis nga xale yu jigéen ñoo gis ñu ngi xala tilim filti boys yi ak ñi ñëpp jonki lañ. It's very sad. And Kololi is in the heart of the country. The country. Heart of the kind of a municipality. Ni ngay gisee gars yi kenn du la ko wax da nga xool rek even at the back of the mosque. soo demee si gannaaw laaxa bi foofu noonu yëpp loolu la there was a time maa ngi ñëw foofu noonu I went to a mechanic garage and then man génn foofu taxaw di wax ak kenn kooku suma collègue la woon ñoo bokkoon liggéey gars yi ñuy waxtaan mu xamal ma ne even yoon boobu noonu last time dafa am kenn ci ustaas yi koo xam te ne daa waa Kololi leen nit ñi xam nañ ko dafa romb foofu noonu di dem ci kanam xale jigéen ñi nekk foofu dab ko ba pare di ko ñaan xaalis parce que amul lu njëwoo mu génne $200 jox leen ko ñooñu jël $200 ba pare bañ koo de rek yuuxu ko ne daf leen sàkku oo daf leen nangam mu nga rek jigéen ñi loolu la ñoo def parce que nit ñi ko waaye luckily nit ñi ñoo ñëw gis waa ji xam na kii du koy def lu ñaaw loolu ba pare xam na ñii sax loolu seen jikko lañ parce que ñoom ñëpp jonki lañ da ngaa dem si laaxa boobu nga dugg fa xale jigéen yoo fa fekk ñëpp jonki lañ and believe you me da nga fa fekk ñoo xam ne ñu ngi biir waaw te duñ toog ñan ñoo leen biiral ñoom i neen la so it's crazy soo ko waxee some people will not understand it but that's the fact ñun we are here to tell people what's going on and that is what is going on around Kololi is really bad. You talked. There was a time I spoke with someone. And funnily enough, I'm going to do this after tie and you tie. Mun nga wor fi nga gis ñi jaay yëpp kenn du ci am ñax pour jaay. Kenn nekk di jaay tie. Li ñoo jaay course la moo nekk rek xëj na course la ak cocaine, heroin ak yooyu noonu. If we continue to have our youths engaging in this, kinds of drugs, do we have a bright future? We don't have a bright future because if you want to know how a nation or a country will be like in the future, you take a look at the nations, the youthful population of that country. So the youthful population of the country are engaged into drugs, into prostitution and other things. Then the future would not be bright. Sorry. Leader, man, let the government try, or the assembly, and come up with strong litigation in terms of drugs. ñu xool lu ñu sonal daal ñu teg si illuwaay yu dëgër waaw parce que soo xoolee dinañ la wax ne in terms of this drug at times I used to host this traffic hour on the radio like when Bailo is not around so there was a time like accident dafa common but accident su amee in few days time nga gis ne the culprit is free bàyyi nañ ko nii ak nii so Inspector Tarawale mu ne ma ne so usually muy am is because our laws are old customary laws so the laws are old this is what is the same thing applies to drug moo tax mbiri sàcca sax bu sàccee benn ñaari fan but understand foofu noonu understand nañ ne the laws are old understand nañ ne some of the laws we have in our book were there since the colonial era are still existing before Gambia becomes a republic, so you use some of these laws. In the 1970 Constitution, we have these laws. You make on the 1970 Constitution, and when the 1997 Constitution comes, you uncover, and yet still it's there. They are adopted. They were changed. They were adopted straight away from the 1970 to the Constitution to the 1997 Constitution. But you never Banjul like Independence Drive then. Like come governor time the governor only am bicycle now. So but to ride a bike that Independence Drive was illegal. And that law is still existing. It has not been changed. Though it out for bicycle leg, but it's illegal. According to law. Yeah, according to law. So hola lulu right? It is important. We have to do everything it takes to get into the Third Republic. Gambia, then you want to move. We are still living in the Second Republic. We are still in the Second Republic. So it's about time you move to the Third Republic and be able to change some of these laws. I think because I understand why Fufu, so many the laws are old. Some people will not buy that idea because I understand. Put an illegal thing. Because if you are the same charges, you for neko in 1900. No, but understand nga? No for neka. So okay, charges you are the same charges no for neka. So those charges have to be changed. Yeah, okay, so Demba.
very few ku am Benz either government la nekk di liggéey wala businessman bu mag la ñoom nga day gis Benz 190 yooyu noonu understand nga wala L4 ak yooyu noonu very few ñoo amoon moto moto di loss on accident munta nekk loo yu am doole waaye léegi ñaata nit ñoo am moto ñaata moto ñoo paak si yoon bi for sale ñaata nit la seen moto nekk garage ñu ngi yaakaar pour seen moto yi ñu lifin ñaata nit ñoo yéene pour am moto yaaya sa tey soo ko joxoon moto dina ko dawal waaw moom sax mu ngi ut moto waaw so the charges have to change because traffic bi mu ngi gën a grow understand nga the usage mu ngi gën a grow understand? So the laws also have to grow along. Morubaji, I thank you so much. I think we will have to cut it there because the story it's there already. Yes. Yeah, because we have to discuss and then we have other things to talk about as well. So we can just hold it there. That should be it for the newspaper review. We thank you so very much. Let's go for a break and then when we come back, the breakfast will continue, please. Just leave it.
dali sukur way nanga sin chico oroba may dem lumul may khos da may pusi dem nanga sin chico oroba may dem lumul may khos da may pusi dem mano chi mandara xamal ni li la yalla dogal mano chi mandara nangul ni li la yalla dogal xamna li ma doon man de xamna ki ma doon maa ngi dóori waar maa ngi béy sama waar tàll samay loxo yàlla bur ne ma naam xoolal fi ma ne xoolal fi ma jóge waay taal bu yàlla taal ñaani wadu di maar yelili yaayo mbar bu yàlla ngem la ma lu ma song daan man fa ma fël dafay gën a nice man noo ci dara kon na cool waay happiness ma daal di dund waay toxal ci rem nag daal di suukar waay nanga seen ci kaw Europa may dem lu mu lëndëm may xuus damay puus di dem nanga seen ci kaw Europa may dem lu mu lëndëm may xuus damay puus di dem All right, welcome back to the breakfast. So, if you just joined us, this is coming to you live and direct from Star TV. Well, the popular handshake. This is something coming up, and I'm sure people are definitely excited about it. It's happening on the 6th at the Pinchumi Hall at the Paradise Suites Hotel, and I won't say much about it because anyway. But all I know is it is popular, and that's what we love doing all the time. And I'm very sure that being the case, or that being the reason, many people will definitely, be there to witness and to see exactly the beauty of our poetry. It's an album launching, and Omar Champion is with us right now to give us more insight about the whole event. Good morning, how are you doing? Good morning. It's a pleasure having you. We'll start with the popular handshake. Yeah, that's why I have to give you a handshake before you say a word, because as Africans, or let's say Gambians for that matter, this is part of the respect that we share. Sometimes it's not only enough to say Assalamu alaikum. I appreciate it more when we shake hands, and that being the case, it adds more. How do I even say it? It makes you to have respect. It makes you to have manners. It makes you to identify, some people that you should joke with and some people that you should not joke with. It helps you to identify the uncles and the aunties and whatsoever that you have. So having all that in you makes you a better boy, a better person, a better girl, and growing up you'll be able to, know exactly, the beauty about, being African, the beauty about being Gambian, Muslim, Christian, or whatsoever, because all these things were molded in you. So the handshake is popular and it's a beautiful thing, and I'm sure you have a lot like to say. the university you talked about earlier. This is not like the Oxford University or the Cambridge, but before, during circumcision, you take into the bush. The first thing they teach you is to give hands to elders, to give hands to people when you meet on your, during your activities, and respect. So handshaking depicts that culture. Definitely. So maybe one can say, in our culture now, it is fading away. People will be like, yeah, nakare. In fact, we don't say yeah, nangadef nowadays. No. You only need to, anande will be, you wake up in the morning straight away. But before you wake up, you go around the compound, shake hands. No, they don't understand for some reason why some people don't want to shake hands, because of this concept of or whatever. This, most of the time I'm fair about disease or whatsoever. Okay, so you have to sanitize your hand. Is it even safe? Those foolers that would normally snatch. No, I'm telling you, I have a very funny video, Fisa. No, I would have given it
the control room. Prepare. So it's not safe for me at least to shake hands with you because the next minute I'll think you're going to so some of these things some more tax ñu bari duñ dee joxe loxo take good example of the coronavirus time boobu doo jox kenn loxo because it's not safe. You might contact you know corona or whatsoever. So you'll be having sanitizer in your pocket. If you shook hands with some people and then the next minute you are going to sanitize your hand. But it's the beauty of our culture and we definitely embrace that tradition. And I'm sure come on the 16 people will definitely dama ragal ñepp mbolo bi commencé di joxante lool da dina am but ñu bayla nga nuyu su ko defé nga wax ñu ci lool ndaw bala lolu. Jerry, thank you so much, Lipsy. I'm so happy to be here. Greetings to all the wonderful viewers out there. Like you right introduced, this is our champion Charm, the author of The Handshake, the famous poetry album that you must have heard about, happening live at the Interview Hall on the 6th of July, that is the day after tomorrow. So you cannot miss it. Yeah. And I'm already very happy that you already drawn into the issue of the handshake and how important it is in our culture. Because so by a new, the Madonna is important, the football was new, the single bed. Even time in primary school, so only I can like calling a new assembly class. I'm going to say suma jotté yow sax ñu nek ci ñu tok ci mbolo man ma yow amuñ ko duñ wax ben in talking terms suma ñëw mëna assalamu alaykum nuyu ñaa ñep most of the time if I don't want to shake hands it's because I am not in talking terms. Definitely so ma jox kilo ñobi ci duma la jox so to avoid you I would just say assalamu alaykum ma bay non but once I shake hands with you then obviously reconcile. Definitely that is exactly the point. So the handshake comes from that particular concept. Because we know we're in a healing state as a country, we're in our transitional justice process. We need reconciliation, we need forgiveness, we need collaboration to develop the country. But to also shake hands and promise each other that we're going to do things in a better way and with better approaches. So that is exactly the concept. But also to shake hands, to say thank you so much for the support that you're rendering to me, and then use that as an opportunity to promise new heights that we really look forward to actually meeting. So ñu ngi oo ñëpp si programme bi inshallah bu ko raté 5 p.m. la du Gambian time 5 p.m. dañoo start inshallah. Gambian time moom mooy wat Gambian time mooy mo ne da nga war a lead. No, it's West Africa International. West Africa. Amar bàyyi leen loolu yéen tamit. léegi-léegi ma dégg Gambian time mu naxari ma be. Non daf laa naxari ma so daf ma leen naxari waaye nekkul loo xam ne ñoo ko. Gambian time mooy lan mooy lead daal ñu ne la 4 yow nga ñëw 6. No, it's West Africa International Time. So we're not going by that time. Okay. You are not waiting. Let it be clarified. Yes, we're not waiting. Yes. And no more West Africa before the International win, Time. I'm not having the general ticket and what end up happening, I want to not talk because then later know. Okay. So you 5 p.m. for by all means so that you don't miss out. So 5 p.m. it starts? Yeah, it starts at 5 p.m. Yeah. So please 5 p.m. you come as a program inshallah. But there might be a delay, at least 30 minutes or so right now. 30 minutes? You've got everything in place? Everything is in place. Okay. In fact, the team is going to the ground in the morning. So you're only waiting for the time? Yes, they don't have time we jot. Inshallah. Let's talk about Pugaru. This video together with Barhama. It's called Pugaru. Control room. If the video is ready, let's watch Pugaru and then come back, please. I don't know whether the video is ready with control room, but if it's ready, let's just take a look at that. It's Omar's Champion Charm featuring Barhama. The video is not ready yet, but let's talk about it. Lan nga am in Pugaru because xam nañ lan la Pugaru min ci wolof waaye yéen nan ngeen ko toggee. Jërëjëf Pugaru doon na vidéo wax dafa am solo trop because ñu ngi tollu foo xamante ne ni affaire yi lu English di wax pride arrogance gis sa boppa doon na loo xam dafa bari so si lay ñëw together pour daxaloo noonu wàññi ñu ne Pugaru nekku na loo xam dafa am njëriñ bu baax si doomi aadama parce que ni da nga war a suufee sa boppa da nga war a la biir waaye also nga jëlee exemple si ñu nga xam ne ñu ci baax yi fi nekkoon ak li munti am si àdduna yëpp dañu wàccee seen boppa so lu moo nekk Pugaru bi daal léegi nit ki nga def loo xam ne yaa ngi Pugaru sax te yëgu loolu yaa ngi Pugaru li ma bañ kay mooy dem si stage bi par Omar Champion Cham di Pugaru ci kaw stage bi waaye nañ ci daan Pugaru ay foog naa maa ngi am signal ne the video is ready we can have a look at the video and then come back let's watch this. Muna ñoo am yes. Yeah la 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 la. Yeah la la la. My figure
yëfi sufiyanke ñëpp si suuf la ñuy jëm ñu mur ñu suñu sànke kon defal ndànk looy daw bay daanu bul di wane sa bopp ba sa àdduna yàqu suufel sa bopp yàlla gën la sàmm sa barke mën na egg sama xaama yokk yàlla da lu ma ñàkk suufee ci sa bot warut a tax nga ma koo xoolee yokku sa escalier sori nit ñi ngir bañ ku la jege kon fàttalikul ne béy day weesu mbote te foog nga njëkk a doon liir balaa ngay doon waxambaane ndax enu sa bopp di puugaru du pour gor sa digg beew la lay or say laaf mu gor sa maxaama rot nga koy wër te doo ko mun a for ngay rëbbu ñoo doon tuutil ñu lay xool ci suuf fay la bor woto ni fam ma jiwo me dada a te tiña la hani nin fam waro ye tiña nun a be dada la mo baali minu be boyta ñin kuraŋo le boyni ke baade ke saare hana me sobindi ma fi gën du yëfi sufiyanke ñëpp si suuf la ñuy jëm ñu mur ñu suñu sànke kon defal ndànk looy daw bay daanu bul di wane sa bopp ba sa àdduna yàqu suufel sa bopp yàlla gën la sàmm sa barke mën na egg sama xaama yokk yàlla da kill it the pride and the ego live it a trait you must let go. The seven skies are high, but there are holes below. Your characters might hunt you down without saying hello. I could be your slave today and be your master tomorrow. Our God may be wide now, but one day get narrow. Then if I'm in severe pain, will you heal me? If my wall is... xamuñ fan la mu mujjee mooy tax ñu bëri dem parce que li ma dégg Barhama wax li ma dégg nga wax parce que xam nga olof dafa am lu wax maa ngi dégg léegi yaa ngi naan béy de weesu mbote xam nga li gën a bon ci doomi aadama mooy xale buy maglu wala mag buy xalelu moo tax ñu ne béy de weesu mbote ñu ne tamit mag du mbege borom jë béjaadu fo ak yooyu yëpp doom nit ki nit rek nga mën a doon te ci biir li Barhama di wax ci biir li nga wax maa ngi understand yaa ngi wax nit ki ne na nga yemale sa boppa na nga suufeel sa boppa su ko defee yàlla yëkkati la xam nga yàlla ki moo yëkkati mooy ki suufeel boppam waaye soo yëkkatee sa boppa yàlla seetaan la soo puugaru dafa am solo moo tax ma ne nañ ci ñam lu tuuti rek lépp lim umba nag ku demul penc bi mënuloo ko xam wax ñu ci lu tuuti jërëjëf foog naa ne vidéo bi jot na ñu wan lu nga xamante ne mooy puugaru li doon na mbir moo xamante ne dafa sonal doomi aadama yu bari am na ñu bari daanu neen si lépp lu nga xam ñu ngi siy yëngu because of loolu am na ñoo xamante ne nii mënuñoo jëm kanam because of loolu parce que yàlla dafa la amee tuuti rek pour test la yow nga foog ne am nga yëpp si àdduna mooy naagu da nga naagu léegi nga dem ba naagu exactly mbër yi am na mbër yoo xam ne sax naagoo leen a daanal waaw exactly fa ne kii su ma ko téye dama ko yëy fan nga dem ñu frappé la waaw ñu frappé la xam nga soo loolu la daal soo képp koo xamante ne nii yàlla may na la dara use ko nga soo gratitude nga wax ko ne jërëjëf waaye tamit bu ko use pour am nañu ne ni ko de use pour not doomi aadama yi xam nga nekk si place bu high ma nekk si place boo xam ne nii si low mais bi suma boss nga si office mais bi yow suma salary sa loxo la nekka waaye nga use la as an opportunity di def lu la neex di ma traité nu la neexee because yow yaa amee doole bi yaa amee xaalis bi waaye fàttalikul ne loolu noonu am na fu mu jógee te si kum jógee nag mun na koo dakk anytime so pugaru yëpp affaire yi loolu la wala si biir société bi am na ñu ne xoolee ne ñi ñoo nekk those in higher positions ñi ñoo nekk baadoole ak yooyu noonu so loolu war a tax ñu am gap seen diggante so pugaru la seek to address and yaakaar naa ne ku déglu message yi di nga si jàngat lu bari pugaru sax si baadoola la bokk xam nga nit ñi dañ jël baadoola rek méngale ko ñi nga xam ne amuñ njëg néew doole ñoo seen loxo jotul gannaaw baadoola jikko la ndax borom alal ci boppam dina doon baadoola moo tax léegi-léegi nga gis borom alal nit taxaw naan kii ak jikko baadooleem bi parce que xam nga di pugaru sax yooyu loolu jikko baadoola la parce que soo yemaloon sa bopp di nga xam ne yàlla meewut dafa dënkaane te saa yu ko soofee mën na ko jël ci yow
waaye maa ngi la doon tooñ naa la dama bañ ñu dem si kaw stage bi ngay puugaru ndax mënut a am parce que yëf yi neex na te gis naa ne ñu bari liñ ci jot a ñam dina tax ñu dem penc mi on the 6 ñu dem crowd bi bari mbir mi fees dal ba mu jéggi dayoo ndax mënut a tax nga puugaru yéen commencé doxee ak ca mbagg yi. waaw puugaru moom du am. waaye xam naa ne daagu mun na am comme daagu ndaanaan mun naa am. loo fas yéene daagoo kon. daago jërëjëf daago waa def nañ ko. mbaga bi ngay aj ndax non mbaga bi du aju. dañ ko oyofal. dañ ko oyofal. am na loo ko ci bëgg a laaj balaa ñoo dem. waaw man dinaa bëgg a xam like penca mi visa bi naka la kuy dem foofu ticket ngay dugga ndax hélicoptère ngay dugga mu wàccee la fa non mun a naka la nit mun a accéder foofu noonu pass bi ñaata la. waaw so am na ci solo la waaw am na solo trop pour ñu xam naka ngay mën a duggee. so da nga koy yombala bu baax léegi pour nga dugga rek balaa bés bi ñetti téeméer la mooy 300 bés bi si boppam 500 la ak tamit VIP su nekkee ne VIP nga bëgg a jël waaye xam naa ne daal soo gaawut mu ngaa ñàkk a ticket because démb ak tey calls yu nekk di receive dafa bari trop ba pare understand ne limited tickets leen print before the win nit yi xajul woon dañ doon boot si biir so this time around tamit we don't want to mu ne noo dem ba xat sax waaye bu ñoo xat anyway ne comme dina sonal ñu nekk di attend so ticket su jeexee moom fi ba léegi moom nga xaar beneen yoon man de war naa cee dem parce que li ma dégg man ay non foog ngeen ñëw ñëpp a war a ñëw war nañoo gis champion nu may puugaroo mu ne du puugaroo mu ne lu may def daagu no I definitely wanted to go bëgg naa cee dem trop léegi war ngaa ñëw mënoo ko warate waaw because this is not the first album of course it's the second I guess compared to the first album in terms of preparation yaakaar naa ne ñoo xam ne yaakaar ne tawas ma poète rek dinañ gis ne bi la préparation bi gën a garaaw. What's the difference? The difference is the amount of time that is dedicated to production itself because li nekk on stage dafa over am solo. Last one was amazing waaye bii then am reinforcement yu garaaw yoo xamante ni plus am na yu bari yin si boole in terms of the art si production bi yoo xamante ne ni maybe du ma ko mën a unveil fii waaye doona lu mbir yoo xam ne ni lépp loo xam ne gisoon nga ko before the win da ko gis album launch bi ay jaloore yu bari la number two in terms of partnership we've got more partners and sponsors this time compared with which made us take care of things yoo xamante ne mënuñu ko doon take care of before the win so lu ñu ko sant yàlla bu baax a baax yes and plus tamit the diversity of the themes in am this year dafa overlap synergize comme da ngaa gis ne bii dafa jokkoo ak bii jokkoo ak bii so insha allah lépp loo xam ne mu ngi daw si dëkk bi di nga ko fa dégg soobee yàlla waaw ticket yi fa lañ ko mën a amee waaw ticket yi am sales outlets waaw am nañ sales outlets yaa ngi mention call tamit ndax delivery am na free delivery waaw usually we have location and then perhaps if you check our social media account because list bi dafa good at yore mos mobile fi pour name ko but if you have a social media accounts my Facebook Omar Champion Cham or Twitter or Instagram you check there's a ticket flyer but also on all Cham Poetry accounts Facebook Twitter Instagram yëpp soo demee di nga gis sales ticket sales flyer bi and nga xool location bu la gën a jege rek location yëpp leen am Westfield Banjul Tontable Brikama Basse sax am nañ ko wow yes this is definitely cool wow loolu moom neex na trop but are you working with the same production team? Yes, it's the same production team and I can tell you they're the best production team and we have it I think we have 4 people that are heading it Abu Jabi Jabu Mane Uncle Babu Mbay and of course Fat Seka that we commonly call Cheka yes these are the people that always bring the best productions as far as the art is concerned. Wow, that's amazing. That's cool. Album be titles in the album? So I'll just give you some titles. But the handshake, of course, will be there. That's the master one. Yes, that's the masterpiece. We also have Will You Marry Me? You cannot miss that. That is going to be the most romantic performance. When you mention champion Cham, others will deem him as a love doctor. Yes. There was this event we went to. I think it's the same ground. Yes. So I don't know where he was the invited poet. Then he was outside.
behind the curtains. Then he started, charming the environment with his love poetry. But suddenly, people recognized the voice and they started sounding that, wow, that must be champion. So when it comes to poetry, love poetry, he's the love doctor. I just hope you have a clinic for it. Yeah, I have a love clinic. The love clinic. Yeah. You said the handshake. Will you marry me? Will you marry me? We have Negugur. We have... Lan Gur? Negugur. Negugur. Wow. Mooy mbaar bi ñu doon Mooy waxtaanee. mbaar. Waaw. Wow. We have Kus. Yeah. Oh, Kus. Fascinating. Okay, I think there's so small hand next one minute. I'm unveil the so let me just stop there. Okay, let me guess. Let me guess. Because Do you have chicken? chicken? No. Chicken You Ghana. should have. Bulwar. Chepe Gambe chicken. Mbari chicken, best friend. They call it best friend. Best friend. Yes. Chepe Gambe dañu bëgg chicken. Therefore am chicken. Wow. Yeah. No longer anyway, best friend. Best friend, yeah. No, foog mu nekk seen best friend. Xale yi dañu bëgg chicken. Chicken active. Some of them will start laying eggs. Boy ñëw Lekk indi si chicken dafa yaa bari. ngi tooñ de. Boy ñëw Anga indi jafe ñoo gën a nekk suma waay ñoo dee feesal fukk. I am telling you, some of them will start laying eggs because of the amount of chicken that they consume. Yeah, but okay. Then the rest of the titles, don't go on, which is fair enough. But titles in your jota wax rek war na mën a tax di dem si event bi. Will you marry me? And I'm sure many people will say yes to it. You get how they have, and then the shake hand or whatever. This is all cool. But thank you so much. Let's go. Many are anticipating to get married. Yeah. So I am sure. Suma guy ñoo Joes, suma darling. Wow. So try to be at that, launching at least. Yeah. Am ku leen maree de. Rang mi dafa seere. From newsroom. Dama bëgguma autour waaye sama ne newsroom rek doy na. Okay. Ba sa office. Wow. Waaw sa department. Moom ngay bul Waaw ooy ma tur de. So let them Anyway, be at champions. we ran out of time. Because I'm on so many things to future. But you am less than 10 minutes. I think we're on 1 or 2 from there. But we thank you so much for the pleasure of your company. Thanks for coming. And we wish you the very best of luck. Yalla face bay tour ci biti. Inshallah. Yeah, Let's do the handshake again. Yes, Thank you so much. Jërëjëf waay. Yàlla na doon ci jàmm. That And if you're was watching, ñu fa ñëw. I'm shaking your hand too. yeah, that was our champion charm, and the event is on the 6th at the Pinchimi Hall, organized, present to you by the Champ Poetry, and this album is his second album. There are so many beautiful titles in it, and I'm sure the video we just said and definitely will whet your appetite, will make you want to go there. So let us support. It's our own, the very own Omar Champion Charm. Nanga bëgg lu baax nag lu recommandé sa affaire champion. Nanga jël Omar diggante Omar ak Cham nga def champion ci biir. You will not be a failure, inshallah. And we have a charming in this inside this place. Let's go for a break and then come back. Thank you so much, Omar. Thank you so much. Yeah.
personnel as 2 GAF officers graduated from the Mechanized Infantry Center and School. The Gambia Armed Forces on Tuesday, 2nd July 2024, received 2 young officers who successfully completed a 6-month intensive mechanized infantry course at the prestigious Mechanized Infantry Center and School in Ahmadnagar. Yes. Ahmadnagar in India. Ahmadnagar in India. So the young officers, in the persons of Lieutenant Omar M. Koli and Lieutenant Lamin S. Marong, were part of Young Officer Course, which is 81. The course was aimed at shaping the young officers' leadership skills and technical orientation and mechanized infantry officers. So the course conducted in 4 phases, namely the auto amendment and electronics and tactical. So all of the 4 phases were conducted at the various divisions of the school, and it was on both theory and practical, which culminated on a week-long both exercise. So the officers graduated with their head high and were awarded MEC officer qualified certificates and mementos of their outstanding performance and the level of discipline showcasing during the course. So they are the first batch of GAF officers to attend the course at the school, and the school authorities expect more GAF officers in subsequent courses. This is definitely a very good thing, and we've seen their pictures as well. But you, being our correspondent, you've been dealing with them, Modou Badji. Can you briefly tell us more about this thing? It's an adage to the army. This is India. Yes, India, yeah. Yeah, it's India. Yeah, so I think this is the 2nd cohort. Ahmadnagar. Yes. Recently also we have some, 2 officers who were in India. Yeah. So this is also another, officers who are also coming from India. The 2 lieutenants, I know Marong is at the GAF PRD. He's the PRO, Deputy Public Relations Officer of the Gambia Armed Forces, where he is serving. I am informed that he has been reinstated to the position. And for the other Marong lieutenant, that is Koli, Omar M. Koli, I am not familiar with him more, but I understand in the army, most of these officers are, very professional, highly educated, So wherever they go to, in terms of these courses, they come out with distinction. Yeah. Yeah. I want them to roll their individual pictures. We send in their individual pictures. So recognize because they deserve that. We say congratulations to them once more. Yeah, so it's important going out and raise the bar high for the Gambia, It's something we expect. When you talk about the Gambia Armed Forces, they will not only tell you about their, morale, spirit of camaraderie among themselves, and their dedication to duty. So it is not surprising to see them go out there and then, make something that will at least, raise the bar high. Yes, we don't have the numbers, we don't have the, state-of-the-art, equipment in terms of whatsoever, but we have the personnel. Any apparatus you bring, any course you take them, they, come out in flying colors. Recently, even in the police, we saw somebody who was honored in Istanbul during the graduation, where in fact the Turkish president Erdogan had to call this female police officer and ask him, where are you from? Then they informed him that she is from the Gambia, serving member of the Gambia Police Force. Likewise, the army, we have a lot of people who are trained in various parts of the world, and they come out with merits. Yeah, well, the good thing is they expect more officers to in their subsequent courses. So that is definitely a good thing. At least other people will have a chance to be there. Also pursue similar forces. But but let's take a look at excuse me. Let's just take a look at which one. Let's take a look at sports.
because they go speed up, right? Yeah, we don't have time. We don't have time. Let's just speed this thing up because let's take a look at sports where the Gambian sensation, Ali Sow, I'm sending my greetings to Ali Sow's father, Penta, S, Babakar Kuka, Raki Papam la. Nugis Ali Sow moved to Rees after ending his loan with Ankara Ku. It's a Turkish side. Move I'm not alone because last season we scored 18 goals in 58 appearances in the Super League, the Turkish Super League. That is Ali Sow. We wish him all the best because we've seen Tamit in another development. We've seen Yankuba Minteh signed by Brighton. In England, Brighton will be participating in the Champions League. They've been in the Champions League, and we expect to see Minteh to play more games in the Champions League. At least it's better. It's good for our sports because Chungigis youngsters coming up and they're playing at a very high level. Yeah, I hope this time also he will at least add his value. When Yankuba was signed to Newcastle, it was not up to 10 million. Exactly. But now, due to his performance, while at final, now he, at least raised the bar high. Up to now, he's receiving 33 or 30 million. So we hope at Brighton, when he is leaving Brighton, he will climb the ladder. Not that the ladder will I'm telling you, with one season, there are bigger teams than Brighton. Yes. Eyeing him out. Ali Sow, we just wish Ali Sow to come around at end in the UK, in the League One in France, in Italy, in Spain, because these are the 5 major leagues in Europe. So we wish them the very best of luck in all their endeavors. This is definitely a good news. Ali Sow, yes, and Yankuba Minteh and others as well, because we saw a young lad also being signed. At Wolverhampton. Can I see the because you is Wolverhampton? Take the back of the paper and then you will see it. No, just the Standard newspaper. Check the Standard newspaper. At the back of the Standard newspaper, there is this lad who was signed by Wolverhampton. Young Gambian football wonder kid Hamza Toure, 7, has been offered a pre-academic contract by English Premier League club Wolverhampton. Wondered in June 2024, the English-born Gambian young striker has received interest from several clubs, but he committed to join Wolves. He is expected to sign a full academic contract in May. So that's all we have in this report. But so despite her age, we wish to see her raise the bar high. Today, everybody's talking about Ronaldo's daughter, Ronaldo's son, and that of Cristiano Ronaldo. And Gambia also have a young talent at this age, at the age of 7, making names at the moment. So we hope he keep up the momentum, and grow along with the spirit. Thank you so much. Well, listeners, viewers, that does it for this edition of the Breakfast Show. We thank you so much. We thank Omar Champion Charm as well. We hope people will definitely go out to support. It's on the 6th at the Benjamin Hall at the Parmarima. I'm sorry, at the Paradise Suites Hotel. The 6th of this month. That's the event. Thank you so much for being there. We thank the control room for making everything possible. Jërë ngeen jëf su ko defee ñu bàyyi leen ba ëllëg incha allah rabbi. Dig leen dox daje.